A wannan bidiyon insha Allah za mu yi bayani akan formulas da za a amfani da su wajen solve problem under friction. So friction formula na farko da aka gane shine frictional force, wannan F ɗin is dependent on reaction force wato R. So F equals to mu R. Wannan U ɗin wannan U ɗin ana ce mata coefficient, wannan U ɗin ana ce mata coefficient of friction. Wannan R ɗin kuma is normal force, wannan R ɗin is normal force wanda R daidai yake da mg, wato mass times acceleration. So wannan shine formula na farko da zaka riƙe. So don haka wannan formula zaka iya rubuta ta ko F equals to mu R ko kuma F equals to mu mg. So wannan formuloli guda biyu za a fahimce su a gane su saboda za ana amfani da su wajen solve problem under friction. Sannan ita kuma mu, wannan coefficient of friction ɗin, mu coefficient of friction daidai take da F friction divided by mg, ko kuma mu equals to tan inverse theta. So wannan formula ne na mu, wato frictional force zaka iya cewa frictional force daidai yake da mu R, ko kuma frictional force daidai yake da mu mg, wato R tana daidai da mene mg. Sannan ita kuma mu wato coefficient of friction daidai take da force over mg, ko kuma mu equals to tan inverse theta. So wannan formulas ɗin za a kula da su in mun zo solve problem na friction.